Bạn đang thức. Có thể bây giờ là 3 giờ sáng. Căn phòng tối đen, tĩnh lặng. Nhưng trong đầu bạn lại là một bãi chiến trường ồn ào của những ký ức. Bạn nhắm mắt lại và nó ở đó. Một gương mặt cũ, một cơ hội đã tột mất. Một phiên bản của chính bạn từ nhiều năm trước, khi mọi thứ dường như dễ dàng hơn, rực rỡ hơn và tốt đẹp hơn. Cơ thể bạn đang nằm trên chiếc giường ở hiện tại, nhưng tâm trí bạn đang lang thang trong một nghĩa trang của những thứ đã chết. Bạn đang tự nguyện trở thành một bóng ma trong chính cuộc đời mình. Bạn gọi đó là sự hoài niệm. Bạn nghĩ rằng mình là một người có chiều sâu, một kẻ nặng tình. Nhưng để tôi nói cho bạn nghe một sự thật tàn khốc. Đó không phải là tình yêu dành cho quá khứ. Đó là một liều thuốc độc tàn phá tâm hồn bạn từng ngày. Đó là sự hèn nhát trước thực tại. Việc bạn liên tục nhìn lại phía sau không chứng minh rằng bạn có một trái tim ấm áp. Nó chỉ chứng minh rằng bạn đang sợ hãi việc phải đối mặt với ngày hôm nay. Nếu bạn cảm thấy những lời này đang đâm trúng vào góc khuất nhất trong tâm trí bạn, nếu bạn đã mệt mỏi với việc làm một bóng ma vật vờ trong những ký ức rách nát, thì hãy dừng lại một giây, nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo. Đây không phải là nơi dành cho những lời khuyên xoa dịu rẻ tiền. Đây là nơi chúng ta giải phẫu sự thật, lột trần những ảo tưởng và rèn giũa một tâm trí bất khả chiến bại. Hãy tham gia cùng những người đang thực sự sống, chứ không phải những kẻ đang chờ chết. Bây giờ, hãy quay lại với liều thuốc độc mà bạn đang tự uống mỗi đêm. Tại sao chúng ta lại nghiện quá khứ đến vậy? Hãy nhìn thẳng vào bản chất của sự hoài niệm. Quá khứ là một nơi an toàn đến mức hoàn hảo. Tại sao? Bởi vì nó đã kết thúc. Nó đã được viết xong. Không có gì bất ngờ có thể xảy ra ở đó nữa. Khi bạn chìm đắm trong ký ức về một tình yêu cũ, bạn không phải đối mặt với rủi ro bị tổn thương hay từ chối như khi bạn bắt đầu một mối quan hệ mới ngay lúc này. Khi bạn mơ mộng về những vinh quang đã qua, những ngày tháng bạn ở trên đỉnh cao phong độ, bạn không phải đổ mồ hôi, không phải chịu đựng thất bại, không phải nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân trong thực tại tàn nhẫn này. Sự hoài niệm mang lại cho bạn một liều dopamine giá rẻ. Nó cho bạn cảm giác ấm áp giả tạo của sự tồn tại, mà không yêu cầu bạn phải bỏ ra bất kỳ một chút dũng khí nào. Nhưng cái giá phải trả là gì? Cái giá là sự tê liệt hoàn toàn. Bạn đang dùng một sợi dây xích sắt han rỉ, nặng nề, buộc chặt vào cổ chân mình và neo nó xuống đáy đại dương của thời gian. Mỗi lần bạn nuối tiếc, mỗi lần bạn nói câu giá như ngày đó, hay ước gì được quay lại, là bạn đang tự đổ thêm một lớp bê tông lên đôi chân của mình. Nhiều người trong chúng ta đang mắc kẹt trong cái bẫy này mà không hề hay biết. Bạn có thể mặc những bộ quần áo mới, đi đến một công ty mới, gặp gỡ những con người mới, nhưng ánh mắt của bạn luôn hướng về phía sau lưng. Bạn đang lái một chiếc xe lao đi với tốc độ cao trên đường cao tốc của cuộc đời, nhưng mắt bạn lại chỉ chân chân nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ đâm sầm vào vách đá của thực tại. Bạn sẽ hủy hoại những cơ hội đang bày ra ngay trước mắt. Bạn sẽ tàn phá những mối quan hệ hiện tại chỉ vì bạn cứ đem họ ra so sánh với một bóng ma hoàn hảo không có thực từ quá khứ. Ký ức của bạn là một kẻ nói dối vĩ đại. Bộ não con người không lưu trữ quá khứ giống như một đoạn video trung thực. Nó là một nhà biên tập phim đầy tính toán và dối trá. Nó cắt bỏ những khoảng khắc tẻ nhạt, xóa đi những lỗi lầm tồi tệ, làm mờ những nỗi đau thực sự bạn đã phải chịu đựng lúc đó, và chỉ giữ lại những thước phim lung linh nhất, được thêm thắt ánh sáng rực rỡ của sự tiếc nuối. Bạn đang khao khát một quá khứ chưa từng thực sự tồn tại theo cách bạn nhớ. Bạn đang tự trói mình vào một ảo ảnh. Hãy nhớ lại xem. Cái ngày mà giờ đây bạn coi là thời kỳ hoàng kim ấy, lúc bạn đang sống trong chính giây phút đó, bạn có thực sự thấy nó hoàn hảo không? Hay bạn cũng đang đầy rẫy những lo âu, những bấp bênh và khao khát được thoát ra? Con người là một sinh vật kỳ lạ. Chúng ta căm ghét hiện tại khi nó đang diễn ra, nhưng lại tôn thờ nó khi nó đã hóa thành tro bụi. Sự thật là, việc bạn chối bỏ hiện tại để sống trong quá khứ là một hành động tự sát chậm rãi. Đời người giống như một dòng chảy một chiều khắc nghiệt. Bạn không thể tắm 2 lần trên cùng một dòng sông. Khi bạn cố gắng bấu víu lấy mặt nước đã trôi qua, bạn sẽ bị dòng chảy của thực tại nhấn chìm. Bạn càng bám víu vào những gì đã mất, bạn càng tuột tay khỏi những gì đang có. Quá khứ đã làm xong nhiệm vụ của nó đã xảy ra, nó đã dạy cho bạn những bài học.
Nó đã rèn giũa hình hài cho phiên bản hiện tại của bạn. Và sau đó, nó chết đi. Chức năng duy nhất của quá khứ là một bệ phóng vững chắc, không phải làm chiếc nôi êm ái để bạn cuộn tròn và ngủ say trong đó suốt phần đời còn lại. Bạn đang từ chối sự thật tàn khốc nhất của vũ trụ này, sự vô thường. Mọi thứ đều phải qua đi. Kẻ chiến thắng thực sự trong cuộc chơi này không phải là kẻ giữ được mọi thứ mãi mãi, mà là kẻ dám buông tay đúng lúc. Nỗi đau lớn nhất không đến từ việc bạn mất đi một thứ gì đó. Nỗi đau lớn nhất đến từ việc bạn ngoan cố từ chối chấp nhận rằng bạn đã mất nó. Bạn tự xây lên địa ngục cho chính mình bằng cách ép buộc thực tại phải tuân theo một kịch bản đã hết hạn từ lâu. Người ta thường huyễn hoặc nhau rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng thời gian sẽ chẳng chữa lành cái quái gì cả nếu bạn cứ liên tục dùng dao tự rạch lại vết thương cũ mỗi đêm. Việc bạn lôi những ký ức dỉ máu ra để gặm nhấm không làm cho bạn trở nên sâu sắc hơn. Nó làm cho bạn trở nên yếu đuối và thảm hại. Nó bào mòn ý chí chiến đấu của bạn trong ngày mai. Bạn đang ngoan ngoãn dâng hiến quyền kiểm soát cuộc đời mình cho một thực thể không còn tồn tại. Hãy nhìn những người xung quanh bạn. Bao nhiêu người đang thực sự sống, và bao nhiêu người chỉ là những cái xác không hồn đang bước đi, miệng lảm nhảm về những vinh quang của một thập kỷ trước. Ngày xưa tôi từng làm được điều này. Hồi đó cô ấy yêu tôi nhường nào. Giá mà ngày ấy tôi chọn con đường kia. Đó là ngôn ngữ của những kẻ thất bại. Đó là bài ca êm ru của những tù nhân đang say đắm ôm lấy song sắt phòng giam của chính mình. Và điều đáng sợ nhất là bóng ma của quá khứ không chỉ cướp đi hiện tại của bạn, nó đang ngấm ngầm tàn sát tương lai của bạn. Bất cứ khi nào bạn thở dài và nghĩ rằng không có gì có thể tốt đẹp như ngày xưa, vũ trụ sẽ lắng nghe và nói, được thôi, đúng ý bạn. Bạn tự tay đóng sầm mọi cánh cửa, bạn làm tê liệt mọi cảm quan, bạn biến trái tim mình thành một pháo đài lạnh lẽo, đóng kín, tước đoạt mọi cơ hội của những trải nghiệm mới, những con người mới muốn bước vào và tạo ra những phép màu vĩ đại hơn. Bạn đã tự tuyên án tử hình cho phần đời còn lại của mình, chỉ vì không nỡ rời mắt khỏi một ngôi mộ. 2,000 years ago, someone understood this perfectly. The year is 41 AD. A man stands on the jagged, wind-battered coast of Corsica. His name is Seneca. Just weeks ago, he was one of the wealthiest and most powerful men in the Roman Empire. He had the ear of the ruling class. He had estates, influence, and a life of unimaginable luxury. And then, in a single day, it was all taken away. Banished by Emperor Claudius, Seneca was stripped of his wealth and exiled to a barren rock in the Mediterranean. Everything he had ever built was gone. His friends, his status, his comfort, his entire past erased. If anyone in history had the right to be consumed by nostalgia, it was him. If anyone had the right to sit by the ocean, stare back toward Rome, and weep for the golden days, it was Seneca. But he didn't. While in exile, he wrote a letter. Not a letter begging for his old life back, not a letter mourning the ghost of who he used to be. He wrote a letter to his mother, Helvia, to comfort her. And in his writings from this desolate island, he revealed the ancient cure for the poison of the past. Seneca understood that looking backward is not just useless, it is an insult to the life you still have left. He realized that the past does not belong to you anymore. It belongs to death. Every second that has already ticked by is dead. It is gone. To spend your current, breathing, living moments obsessing over dead time is to practice dying while you are still alive. Let that sink in. You are practicing death. You are taking the finite, precious energy of today and pouring it into a black hole that will never give anything back. But it gets worse. Look closer at what you are actually doing when you romanticize the past. Are you really missing that old job? Are you really missing that former relationship? Are you really missing the person you were 5 years ago? No. You are missing the certainty. The past is entirely predictable because it has already happened. There are no surprises there. Your brain loves the past because it doesn't have to work to figure it out. It is a known territory. The future, however, is pure chaos. The future requires you to step into the unknown.
It requires you to risk failure. It requires you to risk having your heart broken again. It requires you to struggle, to build, to face rejection. Nostalgia is just fear wearing a mask of romance. It is your mind's cowardly retreat from the demands of the present. You tell yourself you are mourning a beautiful memory, but the heavy truth is that you are hiding. You are hiding in the ruins of yesterday because you are terrified of the construction site of tomorrow. Be honest with yourself. It takes zero courage to miss someone. It takes zero courage to miss who you used to be. You can do that lying in bed, staring at the ceiling, completely paralyzed. But it takes immense, terrifying courage to look in the mirror today, acknowledge the scars, and say, I am starting over. The Stoics had a specific weapon for this exact battle. They called it Amor Fati, a love of fate. Not tolerance, not passive acceptance. Love. Amor Fati means looking at the reality of your life right now, even if you are exiled on a barren rock, even if you are starting from zero, even if your heart is shattered. You look at it and you embrace it. It means saying, this is my material. This is what I have to work with, and I will forge something out of it. When you practice Amor Fati, the anchor chain breaks. Remember that heavy iron chain holding you down? The Stoics didn't teach you how to pull the anchor back up. They taught you how to cut the chain entirely. They taught you how to let the dead bury the dead. You are not a museum curator. Your mind is not a gallery for old ghosts to wander through. Your mind is a fortress. And right now, you are leaving the gates wide open, letting phantoms sit on your throne. These phantoms whisper that your best days are behind you. They whisper that you will never feel that specific kind of happiness again. They tell you that the peak of your life has already passed, and everything from here is just a slow, gray descent. It is a lie. It is the most dangerous lie your ego will ever tell you. The truth is, the past was never as perfect as you remember it, and the future is not as bleak as you fear it to be. The only thing that is real is the ground beneath your feet right now, the air in your lungs, the choices in front of you. You are carrying a corpse on your back, a beautiful, tragic corpse of what used to be, and you are wondering why it is so hard to climb the mountain. The ancient cure is brutal, but it is the only one that works. You have to drop the body. You have to stop negotiating with ghosts. You have to look at the memory, honor what it taught you, and then deliberately, consciously, turn your back on it. This is where everything changes. This is the threshold between the weak and the sovereign. The weak man builds a shrine to his past and spends his life polishing the altar. The sovereign man takes the bricks from his ruined past and uses them to build a new fortress for tomorrow. So, how do you actually do this? How do you stop the mind from slipping back into the swamp? You stop fighting the memory, and you start starving it. Attention is oxygen. Every time you revisit a memory to feel that cheap, nostalgic warmth, you are breathing life into a phantom. You are feeding a parasite. Stop feeding it. When the thought arises, observe it coldly. Acknowledge it. Do not judge it, and do not sink into it. Then immediately step back into the harsh, demanding reality of this exact second. This is where the forge burns the hottest. Are you terrified that your best years are behind you? Good. Now you have nothing left to protect. You can stop playing defense. Did a relationship you thought would last forever shatter into pieces? Good. You just learned the ultimate lesson in detachment. You survived the fire. Did the golden days end? Good. Now you are forced to build something new. Are the ghosts of your past gone forever? Good. You can stop performing for an empty theater. There is a brutal, liberating power in realizing that you cannot go back. The bridge is burned. The ship has sailed. The old version of you is dead. And that is not a tragedy. That is an absolute necessity. The universe does not move backward. It expands. It pushes relentlessly forward into the dark, chaotic unknown. When you look back, you are resisting the very nature of reality.
You are fighting a war against time, and time has never lost. Drop the sword. Stop fighting for a kingdom that has already fallen. Your life is not a tragedy because it changes. Your life is a tragedy only if you refuse to change with it. You must realize that every ounce of beauty, joy, and triumph you experienced in the past was not created by the past. It was created by your ability to be fully present in those moments. The magic was never in the year. The magic was never in the place. The magic was in your presence. And you still possess that presence. It is sitting dormant inside you, waiting for you to stop looking over your shoulder and finally look straight ahead. The dominoes are falling, and once you see this, you cannot unsee it. Nostalgia is not a warm blanket. It is a suffocating shroud, and you are finally tearing it off. So tonight, when you lie in bed, when the room goes dark and the silence settles in, the whisper might try to return. A familiar face might flash across your mind. The pull of the old days will test you. But tonight, everything is different. You will not answer the knock at the door. You will not reach down into the dark water to pick up that heavy, rusted iron chain. You have finally cut it. The ship is free. The battlefield in your head is quiet. The war against yesterday is over. You are no longer a phantom wandering through a graveyard of memories. You are the architect of the present. You are the sovereign of this exact breath. You are safe inside the walls of your own mind. Let the dead bury the dead. The path is open. The mountain is waiting. Walk forward and walk like a king.